Okay, 1 month? You've been here for 1 month? When did you arrive? 11 days. So you'll be here for 1 month. You are residential students. Are you going to stay on campus here, or are you coming from? Okay, where all are you coming from? Places? So, okay, all Telangana. Anybody here from Warangal? No? No? Okay. She's from Warangal. Okay. All right. So, for the next couple of minutes, what we'll do is we'll understand what skills we have. Now, I have a problem. I am a South Indian, Telugu speaking. My rate of speech is high. Rate of speech is words per minute. So, if at any point in time you think that I'm speaking very fast, let me know. 1. ఎక్కడన్నా బౌన్సర్ పోతుంది అనిపించినా చెప్పాలి నాకు. If you're not able to understand what you're saying, if it is going beyond your cognitive ability, let me know. Okay? These are two things that we will do? Yes. For sure? Okay. Now, how many of you, I need 4 volunteers, 4 people to come forward before we begin. Raise your hand. Okay, 1, I got 2. 2 from girls? 3, 1 more. See, you either volunteer or I will randomly come, please. 4 of you come. I want you to come onto the desk so that, the others can see you. And please, and the others can please give us 4 white papers. 5, sorry. Me as well. Do you have any paper will do? 5 white papers. You can stand behind the chairs. We'll move them forward if it is required. Great. Move it forward, please. Okay. Sir got me white papers. Thank you very much for that. Thank you so much. Okay. So, it is the same paper exactly. 2 of you take these and 2 of you take these. Your responsibility will be to make sure that they follow my instructions. You will close your eyes and follow my instructions. Okay? You'll have to make sure that they're not opening their eyes. Okay? I only have 6 instructions. You'll have to follow those 6 instructions only. That's it. But you'll have to keep your eyes closed. Nobody is making noise while they're doing it. Okay? Alright. I'm going to use this for now. This microphone for now. And follow the same instructions. I will follow exactly the same instructions that I'm giving you. Okay? Can you please close your eyes now? Ma'am. Thank you. Alright. So fold the paper in your hand into 2 equal halves. Fold the paper again into another 2 equal halves. Yes, yes. That's the second instruction, sorry. Third instruction, tear the paper at the bottom right corner. Tear the paper at the fourth instruction, tear the paper at the top right corner. Fifth instruction, fold the paper into another 2 equal halves. Close it. Fourth here, top right corner, bottom right corner, and fold it again. Fold it again and tear it at the bottom right corner again. Okay? I'll repeat the instructions once more. Fold the paper into 2 equal halves. Fold it again into 2 equal halves. Third instruction, tear it at the top right corner. Fourth instruction, tear it at the bottom right corner. Fifth instruction, fold it again into 2 equal halves. Last instruction, tear it at the bottom right corner. What, ma'am? Bottom right corner. Tear it at the bottom right corner. Okay? Now, please open your eyes and the craft work that you've come up with and show it to the audience, please. No, show it to them, please. No, show it to them, please. I don't know. Did I follow the instructions that I asked them to follow? Did I not follow? I followed my instructions. They also followed the instructions. I said tear it, okay? Tear it, right? Yes. But what happened? Open it and show it to them. What happened? What happened? This is my She's at least a little closer, huh? No? Yeah. Slightly better. Okay. Yeah. Okay. You are like right, correct. You got it right. But because you're looking at me. All right.
Okay, thank you very much. We did this experiment. Thank you very much. Please go back. Okay, we did this experiment with how many types did we get, by the way? 4 different kinds, right? So 5 in all. On the days, 5 people, 5 different art forms, right? Okay. Now, we did this at NIT Warangal as well. Whenever our new students come in, there's an induction program that we conduct. Our intake is about 11 to 1300. So we did this with 1300 students in our auditorium. How many products do you think we would have gotten? I'm going fast. Okay, I'll slow down. Thank you. All right. So when new students come to our college, we do the same thing. We have induction program. Do you also have induction program? They'll take you around the campus, they'll show you the campus, they'll show you the departments, they'll tell you how the classwork is going to be. Yes? Okay. Now we do the same thing. I did the same experiment in that program. There were about 1300 students in the auditorium. How many products do you think we would have gotten? We got about 800 different products. Did it ever happen that you came back from your exam, you got your answer script? Arey, I wrote the answer correctly, she doesn't like me, therefore she didn't give me the mark. My answer was correct, I should get 8 marks, but she gave me 3 marks. Or he gave me 3 marks. Did it ever happen with you? Yes. No. Happened. Never happened? Lucky you. Happened, right? Okay. Now, your teacher was expecting you to, I gave you 6 instructions only. Yes. I was expecting you to come up with this. You gave me that. How many marks should I give you? You followed my instructions, right? Is there anybody out of the 4 volunteers that I had, is there anybody who did not follow the instructions? Is there anybody who did not follow the instructions? All of them followed, right? They thought they were doing it right. In the exam, can you come and ask your teacher? You can't come and ask the teacher. You'll have to follow the instructions the way they are. You write it, you think you gave the best answer possible to that. Then you get a shunya. You get a 0. Then you start hating your teacher. So let me tell you something. All of us assume, we think, we look at things from our own perspective. My friend, you're looking into a phone, I guess. Yeah. In red shirt, yes. What are you so engrossed with? You're writing down. There is nothing to write down, don't worry. I'll give you a lot of writing tasks, don't worry. If I'm making you write a lot, it is because of him. Okay? Kidding, okay. Listen. Alright, so, listen. What I'm trying to tell you is, all of us come with our own thought process. We see things differently. I'll tell you again, no problem. How do I move this? On the with mouse. Okay, here. Alright, let's see how smart you are. You asked for writing, right? Solve these puzzles. I'll give you an example. This is middle age. Number 2 is middle age. There are 20. I gave you the answers. Okay. Alright, try to solve them. Let's see how quickly you can solve. You can pair up with your friends and solve. Try. I gave you the answer for number 2, which is middle age. Basic puzzles away. Huh? I'll give you another example. 11 is crossbreed. What could 3 be? Three ఏమైండొచ్చు? No? 10? What is that? 20? Crackjack? No, Jack is right. Where is Jack? Jack is last. No. Okay, 16. 16 is easy. Correct. Fantastic. Top secret. He got it right. How about the others?
9 is very easy. 17? Operator, okay. What is 9? Ma'am, yeah, it is. Get it. How many times? Ma'am, So what could it be? Forget. Fantastic. Forget it. Okay, next. ma'am, Ah. yeah, it is the one get set. Get set go Yeah. or get going? Let's see. Let's look at the answer. Okay, let's look at the answers. Don't worry. Anything else? Huh? 12th one is loud. How? Red. Because the symbol is RED, red. Red. Okay. Fine. Let's look at the answer. No problem. Anything else that you got? 12th one is loud. Okay. Let's see. What is 19? 19 is like 9. Love yourself. No. Care yourself. I gave it to you. I gave you the clue at the beginning. Second one is middle age. What is 19? Care yourself. No. See? See yourself. See? Yourself. No. It is like 9. How many times is? Basically, nee pannu chuskoni. See for yourself. Okay, let's look at the answers now. Jack in the box, that's not a crack jack. Okay, now I will ask you something. If I wouldn't have given you this because we have limited time for this session, if I would have not given you the answers, how long do you think you would have taken? Enta time padtunde meeku idi solve cheyadaniki? Huh? 20 ఉన్నాయి అవి 1 minute ఒకటి అనుకున్నా 20 minutes ఆలోచించు 1 hour 20 minutes 1 hour is a popular number. Okay, you would have taken 1 hour. I actually got all of this from AI. How long do you think AI would have taken to solve this? Artificial intelligence. 1 minute. 0. It took me 3 seconds, that too because of my internet connection. As soon as I uploaded this image, it gave me the answers. But it gave me a wrong answer. Try to find which one is wrong. Look at it. మనం తప్పులు ఎంచుట్లో we are first. So, no, it's clear. You just look at it and tell me which one is incorrect. No, there is a mistake that AI did. 18th one? No. Look at it carefully. My friend, you're focusing on something else. You want to come forward and sit here? Why don't you come forward and sit here? There is a mistake that AI did which is evident clearly. No, read them carefully. Just go through each of them carefully and tell me which one is wrong. No? Okay, there are 2 things. Small talk. Correct. Who got it? Fantastic. Good job. Can we clap for him? Can we clap for him? Thank you very much. Small talk is listed twice. It's number 10 and number 19. The actual answer, small talk is for number 10 only. But then it is showing number 19. See for yourself as small talk too. That's the mistake that AI did. So, if AI can do mistakes, it's okay. We can also make mistakes. Now, not all mistakes are considered mistakes. It's perception. For example, I cannot say that the 4 students who came here to help me as volunteers were wrong. Can we say that? Can we say that they were wrong? They followed the instructions. They would have been wrong if they opened their eyes. They would have been wrong if they did not follow any of those instructions. They would have been wrong if they did not do anything. But they did all of that. They followed my instructions. They closed their eyes. They actually folded the paper and actually tried to tear the paper, right? But then the product was different because of your perception. So in today's session, the session title you would have already seen is from good to great by identifying our super skills. People talk about cooking skills, writing skills. What other skills do you have? Writing skills, listening skills, dancing skills, singing skills. Any other skills? Dancing skills. Anything else? People, why are you so silent? Eating skills?
I'm sorry? Playing. Yeah, sports and all of that. Now, we will identify what super skills we come up with. I want you to come and sit here, please. Next, else, if you don't stop talking to him, I'll have to make both of you come and sit on the desk. You want to do that? Please don't do that then. Alright? Thank you. Okay. People, again, same thing I'll do. First step 1 is I'll bring you to the desk and make you sit here. Step 2, I'll give you the PPT and make you deliver the session. You don't want to do that, right? Great. Okay, so what we'll do now is we will try and identify our super skills. Fair? Okay? All of us have super skills. First write down on a paper what your best skill is. What are you best at? I think I'm very good at cooking. My husband, my mother and my daughter are there, so they have to watch for it. Okay. One skill that you think that you can be proud of. So in this session today, all we are going to do is we are going to reflect. I'm not going to teach you anything new. We'll try to reflect as in, did you all write down? One skill? Anybody who's still struggling to find at least one skill? Any skill, anything that you think you're good at. Write down one thing that you're good at. Done? Everybody done? Okay. Anybody who's not done yet? I don't have any skills. I'm super skillless. Anybody like that here? No? Okay. Done everybody? All of you have written one skill? Yes, ma'am. Raise your hand if you have written it. So the others have not written? Written, ma'am. Please raise your hand if you're done writing your one skill that you're good at. Okay. Okay. People, I have trust issues. You'll have to raise your hand. I will not believe you like that. Alright. Okay, thank you very much. Now, like I told you, what do you mean by reflect? Where do you see your own reflection? Mirror. Anywhere else? Yes. Water. Mirror. Unfortunately, I neither have water nor mirror here. So what we'll do is, we will try to reflect on our capabilities. Now for reflection, when you look at a mirror, what you see is your appearance. In water, what you see is your appearance. What we are talking about in this session? I have a request. My friend, what's your name? No, behind you. What's your name? What's your name? Shankar. Shankar or anybody else here. If you have been very tired, did not sleep, the campus is beautiful, you would have gone around. If you're feeling sleepy, if you're yawning, cover your mouth and yawn first thing. Second, stand up for yourself and go stand behind so that you don't feel sleepy. Okay? Nidra vaste eli enakal nilchu kasepu. You'll feel better. Nidra vastunda? Thank you very much. Nidra vastuna stage mein pilchesta. If I see anybody yawning in the class, you're coming onto the stage. Okay? Alright, great. Thank you. So we will reflect. On what? We will not reflect on our appearance. We will not look at how we are looking, what we are wearing and stuff like that. We look at what capabilities we have in this session. Okay? Yes, ma'am. I'm going to see you again next week. So when I come and meet you next week, we'll build on this. ఈ సెషన్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసిన స్కిల్స్ పైన వీల్ వర్క్ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే? ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫోకస్ నౌ, నెక్స్ట్ వీక్స్ క్లాస్ యాన్ చేసుకుంటూ నిద్రపోకుండా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది స్టేజ్ పైన. థ్యాంక్ యూ. So again, this is the path that we're going to follow in the next couple of minutes. It looks like a very curvy roadmap. Don't worry. Okay? How many of you believe in time travel? Aditya 369 enta mandi chusiru? Aditya 369 movie. Look at that. Prabhasa. Balakrishna. Balakrishna. Yeah. You all watched? What happens in that movie? He goes, where does he go? Past. He doesn't go to future? He doesn't go to future? Future, madam. Future or past? Decide. No, madam, future. Okay, decide and tell me. Past or future? Both. He actually goes to past and future. And 2025, they show us as if it is a very bad desert and everybody is dead and they are underground. Thankfully, we are not there already. Okay? Alright, good. So what we'll do is, how many of you believe in, is it possible? No,
No possible? How many of you think it's possible? Raise your hand. 50-50. That's not an option. How many of you think it is possible? Raise your hand. Okay. All right. How many of you think it is not possible? Raise your hand. And what are the others saying? Okay. All right. Let's see. What I'm going to do now is I will ask you to close your eyes. How many of you understand Telugu? Malli, get up. I told you. Cheppina. Yawn cheste if you avalint vaste stage payiki vastavu. Vachema. Come. Please come. Please come forward. It's okay. Or I give you an option. You stand there itself. That's the black sheep. The black sheep will appear now. Okay. All right. Stand there or come on to the dais. You're wasting our time, please. Stand there. Thank you very much. You'll feel better. Trust me when I say that. Okay. All right. Book pattukona akarledu. You can stand. All right. How many of you understand Telugu? All of us understand Telugu? Okay. My Telugu may not be great. Might be okay. So I will try to because నాకు సెషన్ మధ్యలో తెలుగు కంటే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. Basically my English creeps into my Telugu sometimes. Okay. All right. So basic instructions again. All right. All of you will just follow my instructions. You'll close your eyes and follow my instructions. Okay? First of all, what we'll do is, we'll do you go shopping, you'll follow, you must be, look at this man, he's very happy. After lunch session, she's asking us to close our eyes. All right. So, we'll follow the instructions, okay? First is trial run. Okay? Now, but I want you to focus. You're not going to sleep, okay? Thank you very much. You're not going to sleep at all. Okay. Close your eyes and try and listen to all those sounds that you can hear for the next 15 seconds. Close your eyes now. Three, 2, 1. Open your eyes and tell me what all sounds you could capture. Steps, okay. Fan sound, okay. Somebody coughed, AC noise, okay. Anything else? Mic noise, okay. Somebody moved the camera, okay. Anything else? Somebody tapped, okay. Anything else? Vehicle sound outside. చెవులా ఇంకేమన్నా నాకు ఓకే ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మై ఫుట్ స్టెప్స్ ఓకే హిస్ ఫుట్ స్టెప్స్ దే వర్ నాట్ మైన్ ఓకే ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సంబడి కాఫ్డ్ రైట్ నౌ టెల్ మీ వర్ దీస్ సౌండ్స్ నాట్ అరౌండ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఆర్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ ద సెషన్ ఈ చప్పుడు అప్పటి నుంచి ఉన్నాయా లేదా ఆ ఫ్యాన్ ఇప్పుడే చప్పుడు చేస్తుందా మీరు కళ్ళు మూసుకోగానే ముందు నుంచి చేస్తుందా మీరు ఫోకస్ చేసారా సౌండ్ పైన ఎందుకు ఓ ఫోకసా అది సౌండ్ చేయలేదా Right. Okay. That's the difference between hearing and listening. When you hear a noise, it hits your earlobe and you drop it. But when you listen, you actually send that noise to your brain and you store it. Okay? So help me understand. Do you listen to your classes? Do you listen to your classes or do you hear them? Listen to the classes. Pakka. Yes, ma'am. Are you listening to me? Are you hearing me? Listening to me, pakka? Yes, ma'am. All right, okay. All right. Battery low. Hello? Yeah, this way. Hello? Yeah. So you're listening to me. Yes, ma'am. So I want all of you to sit upright and listen to me. Yes, ma'am. When you listen to something, you need to sit upright. చెప్పులు వదిలేసి గుడికి వచ్చినట్టు కాలు ముడుచుకుని దండం పెట్టుకోవడం ఐ నో యూ రెస్పెక్ట్ మీ కానీ చూపించక్కర్లేదు ఓకే ఫేర్ ఆల్రైట్ సిట్ అప్ రైట్ ప్లీజ్ ఓకే విల్ నౌ బిగిన్ అవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే ఐ వాంట్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు క్లోజ్ యువర్ ఐస్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సిట్ కంఫర్టబుల్లీ నిద్రపోద్దుగానే క్విక్ వి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అదేదో వెనకాల నుంచి మ్యూజిక్ వస్తున్నట్టు స్లో వాక్ చేస్తావేంటి అబ్బాయి నువ్వు done? Okay. Okay, I need this mic. Hello? Yes. Sir, can we change the mic?
Thank you so much, sir. Anybody close their eyes? Anybody looking at their mobile phones? Close your eyes. Okay? Let us think of a time when this session began. When I walked into the auditorium, the introduction happened. Let's go back a little back and think of when we were having our lunch. The lunch was actually better than yesterday, or not as good as yesterday. Let's go back a little further back in time to the first day of this program. When you saw the university, you thought it was amazing. The building, the entrance, the way to the department, to this auditorium. Let's go back a little further back in time to when the proposal came to your colleges and when they told you that, a couple of students will be sent to, when you actually tried to convince your parents, your teachers told you, some of you did not want to come. Let's go back a little further back to the first day of your college. All your life, you've been waiting to come to college. That college gate, your college classroom, those benches, your best friend in college, that favorite teacher of yours, and the teacher that you hate. Let's go back a little further to your school days. All your life, you've been waiting for school to get over, and the last day of your school, you're crying. You're sad that school is over. That school dress that you can never wear again. Let's go back further to your classroom, your school uniform, your favorite math teacher, or maybe the teacher that you hated. Let's come back slowly to, again, your intermediate days. Those were the days you had to decide what to do in your life, right? So much stress. Let's come back slowly to, again, our degree days. It feels better, but not great. Education is not getting over. For how long am I supposed to study? Let's come back to just a couple of minutes before when we actually tried to pay attention to the noise of the fan. Slowly come back to now and open your eyes. Good afternoon, or should I say good morning? Good afternoon. Okay, now raise your hand if you saw at least one person. One person's face. ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళ ముఖం కనిపించినా, it could be your best friend. Okay, raise your hand if you saw your most hated teacher's face. Liked teacher, okay. Okay, liked teacher. Okay, raise your hand if you saw your classroom. Raise your hand if you saw your college gate. Raise your hand if you saw the entrance of Osmania University. So, this building. This building, when I said, did you see the main entrance of this building? Okay. Raise your hand. Put it down. Okay, let me ask you the question. Like perpetually, I'll raise my hand. Okay. Raise your hand if you actually saw your best friend. Raise your hand if you saw your school uniform. Okay. Raise your hand if you could actually see the bench that you sat in school. Who said time travel is not possible? You just went back in time. All we need to do is we need to come up with a technology that can take others there. You just went back in time, didn't you not? Did you not? How many of you did not go back in time? It's in thought. It's in thought. Exactly. All we need to do is In reality. correct. Who knew? There was this time. Which one? What Patala Mantrikudu had this thing, right? He used to see Chetipaina. He had this vision. Now we are able to see it, right? అప్పట్లో చెప్తే ఫోన్లో ఎట్లా చేతి ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అనుకున్నాను. అవునా? ఇప్పుడు చూడట్లేదా ఫోన్లో? వాట్సాప్ కాల్స్ అవుతున్నాయా లేదా? It's a matter of time. It's a matter of time. You will be able to do time travel. It's just a matter of time. One of you will be those people who can take us on that journey. Don't believe yourself?
No? One of you will probably become those time travel engineers. Who knew? There are driverless cars today. 10 years ago, can I get the mic please? 10 years ago, did we have driverless cars? Just imagine oka car atla na driver lekunda ostundi anko. Emaitadi? Accident ga daya vachindam bhayapadu. Let's be honest. We'll be scared. There is some devil. There was some movie, right? Recently, which one is that? Taxi wala. Something like that, right? So we'll get scared. First of all, we'll talk about the accident and all of that is different. First thought, right? So now today we have driverless cars. Antenduku in India, not in the US or Elon Musk, Tesla daggara kakkarledu. I think Harrier has that facility. 15 minutes ade drive cheskuntaru. Yes, ma'am. Right? Who thought it was possible 10 years ago? So all of you who are thinking it is not possible to do time travel in the next 10 years, you might want to think about it. What you need to do is, if you're interested, thank you very much, sir. Thank you. If you're interested, probably you could be the time travel engineers. Right? Let's see if we have the skills. First of all, mana skills ento teliyali kada. That is what we'll do. Let's move further then. Okay? Tell me if the lady is going clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise? Clockwise ante this. Anti-clockwise is this. Okay, fine, no problem. How many of you think the lady is going clockwise? Okay. How many of you think the lady is going anti-clockwise? Okay. How many of you think the lady is going both ways? Em jarugutundi ikkada? It is just an image. It's not a video. It's a GIF. You can go to Google, not right now. What is the holy place of all answers? ప్రతిదానికి సమాధానం దొరికి ఒక ప్లేస్ ఏంటది? Google. Just go to Google and type dancing lady. You will get this GIF, just GIF. Okay? Now, listen to me. Not now. Hello, Akka. Thank you. Not now. All right? Later. Thank you. This, I'm not promoting this. Nene promote cheyatledini. This is a theory. They're saying people who are very creative will see the lady going clockwise. People who are very logical will see the lady going anti-clockwise. People who are neither, both anta anukunnam. All right. No, people who switch from creativity to logic see the lady going both ways. Our brain has the capacity to do that. Let's try one more. What color is this dress? Blue, black. Blue and black, right? Okay. Any other color that you can see? Anybody who sees gold and cream? Gold and cream? Okay. I also see gold and cream. Okay. How many of you see blue? Blue and black? Blue, gold. Black. Okay. Let's come to each color combination. How many of you see cream and black? Sorry, cream and gold. Cream and gold. This combination, basically, what I'm wearing. Cream and gold. Okay. How many of you see black and blue? Okay. How many of you see cream and blue? Okay. అంటే మనకి ఎవరికి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందన్నప్పుడు? Again, same thing. People who are creative will see blue and black. Same image. This is called, again, go to holy place of all answers, Google, and type what color is the dress. You'll get this image. People who are very creative will see blue and black. People who are very logical will see cream and gold. Color blindness, girl. It's the brain. So far, I saw cream and gold, but now I see blue and black because my brain is switching. Our brain has the capacity. So again, why are we doing this? To know the skills. To understand that each of us sees things differently. ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఈ టైంలో ఇది చేసింది, ఈ జాబ్ వచ్చింది, ఇంత సంపాదిస్తుంది, ఇట్లా బండి కొనుక్కుంది, వాళ్ళ అమ్మకి ఇట్లా సహాయం చేస్తుంది, నాన్నగారు ఇట్లా చేసింది. Their way of doing things. Each one is different. See,
ఒక్క ఇమేజ్లో ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంది మన కలర్లో. ఆర్ కరియర్స్, ఆర్ లైఫ్స్ ఆర్ బౌండ్ టు బీ డిఫరెంట్ కదా, డిఫరెంటే ఉంటాయి కదా ఎట్లన్నా. సో దెర్ ఈజ్ నో యార్డ్ స్టిక్, ఇట్లనే జరగాలని ఏం లేదు. ఒకళ్ళు ఒకలాగా ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళు ఇంకోలాగా ఉంటారు. సక్సెస్ అనేది యూ కెన్ నాట్ డిఫైన్ బై లుకింగ్ ఎట్ సంబడి, రైట్? సో ద హోల్ పర్పస్ ఇస్ we need to know what our skills are, not for succeeding but to be able to apply those skills. My friend, what are you so interested in? What are you looking at? What are you looking at? You'll go back and stand please for some time. Rise and shine. Not you. Yes. Okay. All right, people, let's get serious. Okay. So the reason we are doing this is because your definition of success doesn't have to be similar to somebody else's definition of success. Okay. So if you see your friends writing a lot of skills and you are not able to identify as many skills, no problem. You don't have to be, a master of all the skills. Okka skill, if you're a master of it, we are good. Okay, I agree? Yes, ma'am. Now, do you accept and agree that you will not look at your friend's book while you're doing this experiment? What we are doing today is reflection, remember? You are not focusing on what your friend is writing. You are focusing on what you are and what you like, okay? Yes? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Thank you very much. Okay? All right, let's go on. Somebody who's good at their job, that could be a watchman, that could be a cook, that could be a minister, that could be a politician, that could be an actor, whoever it is. Just write their name in their book, in your book, sorry. It could be Shah Rukh Khan for all that matter. Whoever you think is best, it could be your mother. You think my mom is the best at doing her job as a mom, go ahead and write. It could be your teacher. It could be anybody, your doctor. It has to be a human being, that's it. You cannot say human beings are worst. I want to write my dog's name. No, that's not allowed. Okay? Sir, how much time do we have? Until when is this session? 4:15. Okay, all right. Okay? Great. Done? Yes, ma'am. All right, fantastic. You don't have to copy, please don't talk to each other. It is, ma'am, we agreed that we'll not look into others' books, no? Yes, ma'am. Please, let's not look at the others' books. This is a very reflective activity, yeah? It's very secretive, you don't have to show it to anybody. It's yours, your problem. Hello? My friend, I told you you'll not look into somebody else's book, no? Why are you looking into his book? Please don't, okay? Please don't. Next question. What makes them good? 3 words, whosoever's name you wrote, evar per rasna kuda, enduku, 3 words to describe any language, doesn't matter, not necessarily English. What? If you wrote Shah Rukh Khan, let's say, what makes him good at his job? His acting skills, his screen presence, his appearance, maybe like that. ఇప్పుడు మీ అమ్మ పేరు రాశారనుకోండి, ఎందుకు అమ్మ ఎందుకు బెస్ట్, అమ్మ కుక్ చేస్తుంది, అమ్మ నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది, అమ్మ డబ్బులు ఇస్తుంది, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. డన్? ఓకే. Anybody who's still writing? Okay, I'll wait, no problem. 3 words to describe what makes them best at what they do. By the way, my name is Spoorthi. Okay. If you want to write my name. All right, done? Okay. Okka quality, 1 skill and 1 value. Quality ante quality నాణ్యత. నాణ్యత మనుషులకు నాణ్యత ఎట్లా ఉంటుంది? నో, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. క్వాలిటీ అంటే తెలుగులో ఏంటి?
లక్షణం. స్కిల్ నైపుణ్యం, రైట్. ఒక క్వాలిటీ, ఒక నైపుణ్యం, వాల్యూ విలువలు, రైట్. ఫర్ ది సేమ్ పర్సన్ ఎవరి పేరైతే రాశారో మీరు, వన్ క్వాలిటీ, వన్ స్కిల్, వన్ వాల్యూ. క్వాలిటీ అంటే ఏదో అన్నాం ఇప్పుడే మర్చిపోయా. లక్షణం, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లక్షణం. స్కిల్ అంటే నైపుణ్యం, వాల్యూ అంటే విలువ, రైట్. ఎవరి గురించి రాస్తారు మీరు? బేసిక్లీ ఆ పేరు రాసుంటారు కదా, ఆ మనిషి గురించే రాస్తున్నారు మీరు. యూఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ దట్ పర్సన్ ఓన్లీ. క్వాలిటీ ఈజ్ లక్షణము. ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ ఉంది కదా, క్వాలిటీ, స్కిల్ అండ్ వాల్యూ. స్కిల్ ఇస్ నైపుణ్యము, వాల్యూ ఇస్ విలువ. విలువ అంటే కాస్ట్ విలువ కాదు, విలువలు, రైట్. డన్. నేను ర్యాండమ్గా ఒక ముగ్గురు పిలుస్తాను, వాళ్ళవే, మనకు కాదు, వాళ్ళకి ఎవరి పేరైతే రాసావో వాళ్ళ వాల్యూస్ ఏమై ఉండొచ్చు. మేబీ ఒక్క వాల్యూ, ఓన్లీ వన్. ఎవ్రీబడి డన్? మై ఫ్రెండ్, వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ హిమ్? నేను హెల్ప్ చేయనా మరి? డన్, గుడ్, వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ డన్? రేజ్ యూర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యూ డన్. Okay, no problem. This is a time consuming activity, so okay. Not done yet? Done? Okay. You're not copying each other's answers, please. Thank you. మీరు మీ తమ్ముడు పేరు రాసి ఉండొచ్చు, పక్కడు వాళ్ళ అమ్మ పేరు రాసి ఉండొచ్చు. వాళ్ళ అమ్మ ముగ్గు బాగా వేస్తుంది అంటే మీ తమ్ముడు ముగ్గు బాగా వేయలేడు కదా, కాపీ కొట్టకండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. డన్? ఓకే, యూ డన్? ఓకే, ఆల్ రైట్. డన్ పీపుల్? ఆల్ రైట్, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయి ఉంటే వాల్యూస్, క్వాలిటీస్ అని, ఐఎమ్ గోనా షో యూ సమ్. యూ కెన్ పిక్ ఫ్రమ్ దిస్. దీస్ ఆర్ క్వాలిటీస్. ఈ క్వాలిటీస్లో ఏమన్నా ఉన్నాయా మనిషికి? చూడండి, మీరు పిక్ చేసిన మనిషికి, ద పర్సన్ దట్ యూ chose, write down that. See if that person has these, whoever is that person that you picked, see if any of these qualities are there in that person. Dependable, I gave you the definition also. Dependable ante enti, reliable ante enti, and I defined everything. Just look at it. అక్కడ ఉంది కదా, reliable is being able to show that people can trust in you and your work. నీ పైన నమ్మకం ఉంచొచ్చు అని. I defined it for all of you. The options are dependable, reliable, hardworking, independent, proactive, cooperative, enthusiastic and punctual. Done? You picked one for that person? Yes? Okay, fantastic. Values lo integrity ante enti ante acting in a way that is open and honest, not being influenced by others to act inappropriately. And don't disturb others please, because you missed the class. You were supposed to stand there but you chose to move outside. Positive relationship, responsibility, honesty, fairness, trust, lifelong learning. Excuse me? Can you come stand next to me? Last time. Thank you. మళ్ళీ ఇంకోసారి అట్లా చేస్తే పార్షల్ మేడం అమ్మాయిలకి పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు అంటారమ్మా, సో జాగ్రత్త. Honesty, fairness, trust and lifelong learning. Done? Pick one value for that person. Okay, next. Skills. Pick one skill that person has. Okay?
చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ. డిపెండబుల్, టేక్ ద లీడ్, యూజ్ మ్యాథమెటిక్స్, హార్డ్ వర్కింగ్, ఫేర్నెస్, ట్రస్ట్. ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్ ఎట్ ఇట్, క్వాలిటీస్లో మళ్ళీ వాల్యూస్లో ఉన్నవి ఇక్కడ రిపీట్ అయినాయి. సో పిక్ వన్, ఓన్లీ వన్. డన్. నేను చూస్ చేసుకున్న పర్సన్కి ఏం స్కిల్స్లో వాల్యూస్ Completed, ma'am. అనుకుంటే మాత్రం ఏం రాయకండి, అదర్వైజ్ రాయండి. డన్. ఓకే, గ్రేట్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్. You picked a skill, quality and value for others, right? You pick a skill, quality and value for yourself. What about you? Write your name. Take a new page. Take a new page. Write your name on top of it. Write your complete name on top of it. First name and last name. Inti peru, mee peru, mottam peru rayandi. She wants a paper. Thank you. Okay. All right, write your full name on top of it. Now, I will go back to skills page now. You pick one skill on skills page. When I go to quality page, you pick one quality on qualities page and one value when I go to value page for yourself. ఇది మీకోసం చేస్తున్నారు మీరంతా. ఓకే, మీ గురించి మీకు బాగా తెలుసు కదా. సో పక్కన అడగండి. All right, thank you. All right, skills. One skill, the best skill that you have among these. You wrote your name, so you're picking these for you. Punctual and never write. Sorry. Okay, maybe you are. Done? Done, ma'am. How many of you are still struggling? అసలు నాకు స్కిల్సే లేవు అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు? Try to find at least one, no? Nothing at all? Dependable కూడా కదా? No, asking you. కదా? Okay. Quality, integrity, plan and organize. Be enterprising, communication, ability to work in teams. There could be something, no? Try. Completed, ma'am. Done? How many of you are done? Okay. Hands down. How many of you are still struggling? Just 1, 2, 3. Why? Okay. If there is, okay, just in case if there is no skill here, you can write the skill that you think you have. You wrote one before, right? ఇంతకు ముందు రాశారు కదా, అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి. No problem. We'll come back and look at it. Today we're going to do that only. Okay? Great. Qualities. Pick one quality from these qualities. One quality that you have. మీకున్న క్వాలిటీ అది. డెఫినేషన్ కూడా ఉంది చూడండి. ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ప్లీజ్ రేజ్ యూర్ హ్యాండ్ అండ్ ఆస్క్ మీ. ఏది? ఏదమ్మా? ఎంతూజియాస్టికా? ఇండిపెండెంటా? వెయిట్ ఎ సెకండ్. ఓకే, దట్స్ అ టచ్ స్క్రీన్. ఓకే. నాట్ నీడింగ్ టు రిలై ఆన్ అదర్స్. నీ పని నువ్వు చేసుకోగలవు. నీ పని చేసుకోవడానికి ఇంకొక పని డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేని వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్. ఎనీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ మీ? ఏదన్నా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. తప్పులు రాసేయద్దు. పంక్చువల్, టైం పాటించేవాళ్ళు. ఆల్వేస్ బీయింగ్ ఆన్ టైమ్ అండ్ హ్యావింగ్ థింగ్స్ రెడీ ఆన్ టైమ్. రిలయబుల్ అంటే డిపెండబుల్. బేసికలీ బీయింగ్ ఏబుల్ టు షో దాట్ పీపుల్ కెన్ ట్రస్ట్ యూ. నిన్ను నమ్మొచ్చు. నమ్మకం కలిగి ఉండగలగటం. ఐ డోంట్ నో మై తెలుగు, ఐ టోల్డ్ యూ.
మామూలుగా మాట్లాడమంటే మాట్లాడతా కానీ ఇట్లా కష్టమైనవి ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటే కష్టమైంది. ఐ డోంట్ నో. రిలయబుల్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రిలయబుల్? నమ్మకస్తులు. ఓకే, done. Okay, let's move on to the last one, that is values. One value that you vouch for, one value that you will stick to. నేను ఈ పని మాత్రం నేను చేయను, నేను అబద్ధం ఆడను, నేను మోసం చేయను, నేను ఎవ్వరిని నమ్మక ద్రోహం చేయను, నేను నేర్చుకోవడం ఆపను. ఇవన్నీ చేస్తానంటే అబ్బాయి నవ్వుతున్నాడు చూడు, అన్నీ చేస్తాను. ఓకే, పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్స్, క్వాలిటీ, ఇంటెగ్రిటీ. డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, అయిపోయిందా? హౌ మెనీ ఆర్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్? ఇంకా కష్టపడుతుంది ఎవరు? మాకు ఏం వాల్యూలు లేవేంటి అని నేను కనిపించట్లేదా, లేకపోతే వాల్యూలు లేవా? మరి ముందుకొచ్చి చూడమ్మా. జూమ్ ఇట్. ఐ థింక్ దిస్ క్లిప్. నో, ఐ డోంట్ థింక్ I can zoom it, ma. I can read it if you want me to. Integrity, quality. Enkal kelipothundi. లేదు సార్, ఇంతూరు రాకూడదు. నో, అవ్వట్లేదు. జూమ్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఫెర్. ఇప్పుడు వీ గాట్ 3 qualities for ourselves. Okay, randomly, can you please tell me what are those 3 you want to? Okay, yes ma'am. What are they? Myself. Yes, yourself. Okay. Skill. Good at communication with others. Ah. And trusted and honest also. Okay, and Quality and self-motivated and independent. fantastic, And value positive relationships and honesty. brilliant. One from the boys. Who wants to go? Yes sir. You look at the audience and talk. Yes. Yeah. So I have skills, communication to others, Okay, and quality is hardworking. fantastic, Value is responsibility. brilliant, good job. I'll come. One from the girls again. Who wants to volunteer? You want to volunteer? Okay, ma'am. Yes, please. Skill hardworking, Okay, qualities hardworking, okay, values positive relationship and honesty. brilliant. Yes. One more. Name is Praveen Kumar, Nidal Praveen Kumar. Skill, I have singing skill and independent. Okay, Quality, always being on time or having things ready on time. punctual. Okay, great. Value, high level excellence. Value, high level excellence. High level? Okay, great. Okay, fantastic. Yes. Myself, Mood Balaji. My skill is trust everyone. Quality is hardworking and value is a positive relationship. Brilliant. So do we all know our skill, our quality and our value? Can I say yes? Yes, ma'am. My skill is, read it out loudly from your book. What is my skill? Okay. My quality? And my value? Great. At least in the last 45 minutes we managed to get one skill, one quality and one value, right? Okay, let's move further. ఇప్పటివరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ నాకుదామా? Do we repeat it or can we move further? Move forward? Okay, great. Thank you. What is my strength? Weakness? బలహీనత. బలము, బలహీనత. Opportunity, అవకాశం. Threat? భయం అనలేము, కానీ ఏమంటాము, నష్టపోయే ఒక ఛాన్స్ ఉన్న ఏరియా. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే పప్పులో కాలేసిస్తామని. అట్లాంటివి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. నా బలం ఏంటంటే నేను బాగా మాట్లాడగలను. నా వీక్నెస్ ఏంటంటే ఇట్లా క్లాస్లో మాట్లాడగలను, ఒంటరిగా ఎక్కడ దొరికితే మాట్లాడలేను.
ఎవరైనా లిఫ్ట్లో నాతో పాటు వచ్చారనుకోండి, అలా చూసి బాగున్నారా కంటే మించి నేను ఏం మాట్లాడు. ఐ కాంట్. ఆపర్చునిటీ ఏంటి? నేను మాట్లాడగలను కాబట్టి ఇట్లా మీతో ఇంటరాక్ట్ చేయగలను. థ్రెట్ ఏంటి? ఎవరికైనా ఒక ఒంటరిగా దొరికిపోతున్నాను భయం, అప్పుడు మాట్లాడలేను కదా. ఓకే, సో లిసన్, వాట్ విల్ డూ ఇస్ వీ విల్ ట్రై అండ్ ఐడెంటిఫై అవర్ స్ట్రెంగ్త్స్, వీక్నెసెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్. అందరికి ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ వీ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనము మన థ్రెట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది అవేర్నెస్ ఆఫ్ అవర్ థ్రెట్, ప్యానిక్ అయిపోతాం, భయపడిపోతాం. ఇప్పుడు సడన్గా ఆ అమ్మాయిని స్టేజ్ పైన వచ్చి మాట్లాడమన్నారు. ఆ అమ్మాయికి అది స్ట్రెంగ్త్ కాబట్టి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయికి అది థ్రెట్ అనుకో, ఇక్కడికి వచ్చిన చెమటలు వచ్చేస్తాయి, బాబోయ్. ఎవరికైనా అవుతుంది అట్లా? డిడ్ ఇట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ దట్ వెన్ యూ వర్ ఆస్క్డ్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డేస్ యూ గాట్ రియలీ ప్యానిక్డ్? ఫస్ట్ టైం అయింది కదా, అవుతుంది కదా, రైట్. సో దెన్ ఆ తర్వాత వెన్ యూ డిడ్ దట్ యూ రియలైజ్ దట్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. ఇది అంత భయంకరమైన విషయం కాదు, ఐ కెన్ డూ ఇట్, ఐఎమ్ నాట్ గోన్ డై, నాకు హార్ట్ అటాక్ రాదు, నేను స్టేజ్ పైనకి వెళ్ళగా అర్థమైంది కదా. సో వీ విల్ డూ దట్ నౌ. We will see what we can do well, what we cannot do and we need to work on, what opportunities we have with our strengths and how to mitigate. Mitigate అంటే మన వీక్నెసెస్ని థ్రెట్గా మారకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఓకే, రెడీ? ఓకే, అగైన్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ రిఫ్లెక్టివ్ యాక్టివిటీ. ఆ అబ్బాయి కంటిన్యూస్గా పక్కడితో మాట్లాడుతున్నాడు, ఎందుకో తెలియదు నాకు. మీరు రిఫ్లెక్టివ్ యాక్టివిటీ అన్నాం కదా మనము ఎట్లా రిఫ్లెక్షన్ ఏమంటారు తెలుగులో? ప్రతిబింబించుకుందాం. Is it possible? So we'll get into our own heads and try to understand what our strengths, weaknesses, opportunities and threats are. Okay? Fantastic. Strength is basically, explain చేస్తున్నాను మళ్ళీ చూడండి. What strengths you should consider making stronger to further enhance your abilities. Sorry. Oh, okay. No problem. మళ్ళీ వెళ్దాం. ఓకే, మీకున్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఒక 4 బ్లాక్ వేసుకుందాం. లెట్స్ డ్రా 4 బ్లాక్. 4 బ్లాక్స్ వేసుకోండి. ఒకటి ఫస్ట్ బ్లాక్లో స్ట్రెంగ్త్ రాసుకోండి, సెకండ్ బ్లాక్లో వీక్నెస్ రాసుకోండి, సేమ్ దీనిలాగా. థర్డ్ బ్లాక్లో ఆపర్చునిటీ, ఫోర్త్ బ్లాక్లో థ్రెట్ రాసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ కమింగ్ టు యూ టు చెక్. ద టీచర్ ఇన్ మీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ టు చెక్. ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్త్, సెకండ్ వీక్నెస్, థర్డ్ ఆపర్చునిటీస్, ఫోర్త్ ఇస్ థ్రెట్. సేమ్ బోర్డు మీద చూడండి, బోర్డు మీద ఎట్లుందో అట్టే రాసుకోవాలి. అంత చిన్నగా కాదమ్మా, పేపర్ ఉంది కదా, పెద్ద రాసుకో అబ్బాయి. అది అబ్బాయి చూడు, ఫుల్ పేపర్. You will talk about yourself. అదేంటది ఇక్కడ? వేర్ ఇస్ ఇట్? నో, యూ హ్యావ్ a lot of space, right? యూజ్ ది స్పేస్ ఎఫెక్టివ్లీ. అదిగో ఏంటది పెద్దగా. యూజ్ స్పేస్ ఆన్ యూర్ పేపర్. పేపర్లు అయిపోతున్నాయా? ఒకటే పేపర్ ఉంది ఇవాళ, లేదు కదా. చూడు అమ్మాయిని చూడు ఎంత బాగా రాశారు. అందుకోసమే మళ్ళీ అన్నానంటే పార్షాలిటీ అని చెప్తాం. అది ఓకే, దాంట్లో ఇప్పుడు మనం క్వాలిటీ ఏమేమి చూసాం మనం? వాట్ ఆర్ 3 things that we got for ourselves? క్వాలిటీ, స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మనము స్ట్రెంగ్త్లో బాక్స్ రాసుకోండి. మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్? ఇట్ కుడ్ బి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్ కుడ్ బి యువర్ ఎబిలిటీ టు learn, anything, whatever is your strength, write down your strength. What? You don't have to tell me, this is your reflection, right? Don't tell anybody, this is you. Top secret, remember that example? Secret, 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 top secret. First atla, this is your top secret, don't tell anybody. You don't have to tell anybody. Oddabbai cheppaku le, you get up and go back and sit. You get up and go back and sit. Yes please. ఎస్ ప్లీజ్. కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నావు అబ్బాయి, వెళ్ళబ్బాయి వెనకాలకి. ఓకే, స్ట్రెంగ్త్ అయిపోయిందా? ఎవ్రీబడి డన్ విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అవర్ వీక్నెస్. వీక్నెస్ ఏంటి మనకి? ఫోకస్ చేయలేను, లిస్నింగ్ స్కిల్స్ తక్కువ, బ్రెయిన్ పని చేయదు, ఎనీథింగ్. అగైన్ ఇది మాత్రం అసలు ఎవరికి చూపించొద్దు అమ్మాయి, ఎవరికి చూపించొద్దు.
Write down, what is your weakness? What's your weakness? Done? అయిపోయిందా స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ అర్థమైందా? ఎనీబడి హూస్ నాట్ రిటన్, ఎనీబడి హూస్ స్టిల్ రైటింగ్, రేజ్ యూర్ హ్యాండ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. వెయిట్ చేసి లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ టు కంప్లీట్. Because if you don't do this, no, when I come back, I'm going to do employability skills with you. Employability skills ante enti? The skills that are required to get a job. The skills that are required to get a job and keep the job. Join అయిన తర్వాత 2 నెలలు తరిమేశారు అనుకోండి, ఎందుకే ఉద్యోగం? So, for you to understand employability skills and your employability skills, we have to do this. So, ఎవరన్నా అతి తెలివి వాడి ఇది చేయకపోతే అప్పుడేం అర్థం కాదు మీకు. ప్లీజ్ చేయకండి అట్లా. ఓకే, అయిపోయిందా? స్కిల్స్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఎవ్రీబడి డన్? ఎనీబడి స్టిల్ ట్రయింగ్ టు? యూ స్టిల్ ట్రయింగ్ టు? యూ డన్? ఓకే, వన్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్, వన్ మోర్ వీక్నెస్. రైట్ డౌన్ వన్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్, వన్ మోర్ వీక్నెస్. ఇంకొక స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? ఒకటే స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు కదా మనకి. నాకా వీక్నెస్? వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆప్షన్. ఉంటుంది అందరికీ వీక్నెస్. వాట్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ వీక్నెస్? వై ఆర్ యూ డిస్కసింగ్? డిస్కస్ విత్ మీ. నువ్వు 2 సార్లు ఆల్రెడీ ఆవలించావు అమ్మాయి, 3ఓసారి డిస్టర్బ్ చేసావు అనుకో, వెనకాల పంపిస్తావు. నన్ను అడుగు, నేను చెప్తా ఏం కావాలి. స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలం, వీక్నెస్ అంటే బలహీనత, అంతే. సెకండ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సెకండ్ వీక్నెస్. You done? You'll sit here. అటెండెన్స్ తర్వాత సైన్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ వీక్నెస్ చేద్దాము. అయిపోయిందా? థ్యాంక్స్. డన్? ఓకే. నా ఆపర్చునిటీ అంటే ఏంటి, థ్రెట్ అంటే ఏంటి? అవకాశం. లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ హౌ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ డిఫైన్డ్. What opportunities are best for you to pursue, or what internal strengths can you enhance to pursue those opportunities? మన స్ట్రెంగ్స్ మనకు తెలుసు. మన స్ట్రెంగ్స్ని అవకాశంగా ఏ స్ట్రెంగ్త్ని మార్చుకోగలవు? యూ రోట్ డౌన్ 2 strengths. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ మై సింగింగ్ ఎబిలిటీ. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎ గుడ్ సింగర్, దాన్ని నేను అవకాశంగా ఎట్లా మార్చుకోగలను? పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంకా ఎక్కువ ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ మై ఎబిలిటీ టు స్పీక్ ఆర్ టీచ్, చేయొచ్చు, రీల్స్ చేయొచ్చు, యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. ఇఫ్ మై ఎబిలిటీ, సంబడి సెట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇస్ మై స్ట్రెంగ్త్, హౌ కెన్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు ఆపర్చునిటీ? Anchoring, getting into teaching, stuff like that. Okay, absolutely right. So me strength, your strength, how can you enhance your strength to make it into your opportunity? You know your strengths, right? 2 strengths we wrote. దాన్ని మనము అవకాశంగా ఎట్లా మార్చుకోగలం చూడండి. ఇఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ యువర్ ఎబిలిటీ టు మేక్ పీపుల్ వర్క్, నేను కన్విన్స్ చేయగలను పీపుల్ని బాగా అంటే, దాన్ని అవకాశంగా ఎట్లా మార్చుకుంటారు మీరు? ఉద్యోగ అవకాశంగా ఆర్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. Doesn't matter, not everybody has to work, right? How many of you really want to work? ఒక ఆఫీస్ వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి వర్క్ చేస్తామని ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఎవరు చూస్తున్నారు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ? How many of you want to actually pursue masters, further education?
Okay. How many of you want to get married and settled in life? Okay. Eventually, degree అయిపోగారేనా? Okay. Alright. అదేం కాదు, అదేదో మూవీలో అంటాడు కదా, దెన్ స్టార్టెడ్ స్ట్రగుల్ అని, అట్లా అవుతుంది. ఓకే, కానీ రాసారా? హౌ కెన్ యూ కన్వర్ట్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ ఇంటూ యువర్ ఆపర్చునిటీస్? అటెండెన్స్ ఎన్ని రోజులకు రాస్తున్నావు, సంతకం పెడుతున్నావు అబ్బాయి? స్ట్రెంగ్స్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే స్టాప్ ఇట్ నౌ. How many days? Okay, done. Go ahead. Completed. Done? Very good. The girls are brilliant. Okay. Everybody done? Opportunities అయిపోయిందా? Is your opportunities column filled? Okay. Now look at threats. Threats అంటే ఏంటి? Huh? What threats you need to eliminate, minimize, or what internal strength you can use to overcome? నీ థ్రెట్లు రాసుకున్నాం కదా మనం, స్ట్రెంగ్స్ రాసుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ యూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ థ్రెట్. వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్? థ్రెట్ అంటే భయం ఆర్ ఫియర్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ప్రాబబ్లీ కెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వుడ్ వాంట్ టు డూ యువర్ మాస్టర్స్ సూన్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ? ఓకే, అజ్యూమింగ్ దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్. అది నీ టార్గెట్ అనుకుంటే, ఏమనుకుంటే, దాన్ని అవ్వకుండా జరిగే పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సిక్నెస్ ఒకటి, పెళ్ళి, అమ్మాయిలకైతే పెళ్ళి, ఇంకా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా హెల్త్ ఇష్యూస్. సిక్నెస్ అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్, కరెక్ట్. దీస్ ఆర్ యువర్ థ్రెట్స్ బేసిక్లీ. పేరెంట్స్ హెల్త్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్లో పేరెంట్స్ హెల్త్ వచ్చేస్తుంది కదా. రైట్ డౌన్. థ్రెట్స్ ఏమున్నాయి మీకు? మీ గోల్కి వెళ్లకుండా మిమ్మల్ని ఆపగలిగే పాసిబుల్ థ్రెడ్స్ ఏంటి? ఇఫ్ మై గోల్ ఇస్ టు లెట్స్ సే బికమ్ అ టీచర్, వాట్ కుడ్ స్టాప్ మీ ఫ్రమ్ బికమింగ్ అ టీచర్? ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయితే గాను, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉండిండొచ్చు, ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉండిండొచ్చు, ఏమైనా ఉండిండొచ్చు. సో రైట్ డౌన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ టు ఎనీబడి. దిస్ ఇస్ very personal. You don't have to share it with anybody. What will stop you from getting where you want to get? Wrote down? Yes, ma'am. Write down the second threat. We don't have one threat only, right? Second threat. Second threat. Done? Yes, ma'am. Okay. ఇంకా ఫాస్ట్గానే చెప్తున్నానా, స్లోగా అయినా కొంచెం అయినా? పర్లేదా? అర్థం. ఓకే, గ్రేట్. అంటే మీరు ఫాస్ట్ అయ్యారా, నేను స్లో అయ్యానా? చూసా, అమ్మాయి నిజం చెప్పేస్తుంది, మేము ఫాస్ట్ అయ్యాం. సరే, ఓకే. నా మీ స్ట్రెంగ్స్లోంచి కెన్ యూ సీ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ క్యాన్ ఫిక్స్ యువర్ థ్రెట్స్? మన బలంతో ఈ భయాలను తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటే చూడండి. యా, ప్లీజ్ ట్రై. సి, ఏం చేస్తే వీ కెన్ ఫిక్స్ దోస్ థ్రెట్స్? పేరెంట్స్ హెల్త్ ఇష్యూ అనుకుందాం. మనం ఏం చేస్తే ఆ పేరెంట్స్ హెల్త్ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేస్తాం? మనకు కొంచెం ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్ ఉండి వాళ్ళని చూసుకుంటే. నేనున్నాను, మా అమ్మ అక్కడ ఉంది. సో షీ విల్ సే దట్ నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు నా రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి, నువ్వే మాట్లాడాలి ఇంకా అంట. అది నవ్వేస్తుందమ్మ. రైట్. సో చెప్తున్నా, రాయడానికి ఏముంది? నో, బీ ఆనెస్ట్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ థింక్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ యువర్ థ్రెట్స్ బై యాడింగ్ అ స్ట్రెంగ్త్, యాడ్ ఇట్. నీ థ్రెట్ తగ్గాలంటే నువ్వు స్ట్రెంగ్త్లో ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి? ఇమీడియట్గా యాడ్ చేసుకోండి, సర్కిల్ చేయండి దాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ వల్ల నేను నా ఏంకి వెళ్ళలేనేమో అనుకుంటే, ఆ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం రావద్దంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? నా స్ట్రెంగ్త్, నా బలంగా ఏం చేసుకోవాలి? ఏం చేసుకోవాలి? ఫైనాన్షియల్, basically do part time, doesn't matter, or try to get a job opportunity.
గ్యాప్ తీసుకో, కొన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్ చేయి. రైట్ డౌన్ దాట్. థ్రెట్ ఉందని చెప్పి భయపడితే కుదరదు కదా. ఆ థ్రెట్ని హౌ డు వి ఫిక్స్ ఇట్? ఇప్పుడు దేన్ని స్ట్రెంగ్త్గా చేసుకుంటే ఆ థ్రెట్ని తగ్గించగలను నేను అనేది రాయండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఒబెసిటీ ఈజ్ మై థ్రెట్, లావ్ అయిపోతుందని నా థ్రెట్ ఉంటే ఇప్పుడు నా స్ట్రెంత్ ఏం చేసుకోవాలి? కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, తిండి తక్కువ తినాలి. అట్లా స్ట్రెంత్లో రాసుకోండి. క్విక్ క్విక్ క్విక్. బుక్ ఏది? రాస్తా. స్ట్రెంత్ యాడ్ అయిపోయిందా? నేను అడుగుతా ఇప్పుడు ఏంటో అవి. ఓకే, డన్. ఓకే, ఒక్కటి యాడ్ చేసినాం. నౌ ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్? అందరికీ వన్ కంటే ఎక్కువనే ఉన్నాయా థ్రెడ్స్? ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టూ థ్రెడ్స్? ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ త్రీ థ్రెడ్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ థ్రెడ్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా? ఆల్రైట్. The idea is your strengths should be more than your threats. How many of you have your threats more than your strengths? Strengths, బలం కంటే భయాలు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దండి. భయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయా? ఎందుకమ్మా? మరి పెంచు స్ట్రెంగ్త్స్ని. Both are equal? Okay, let's do this. How many of you have more fears or threats than strengths? Raise your hand. నువ్వు ఎత్తగా ఇందాక. Okay, ఇంకా anybody else? No? You also. Okay, how many have both of them equal? Equal? How many have more strengths than equal strengths and less threats? That is what we want to do. I'll give you 1 minute. See if you can increase your strengths. You can work on something so that your strengths are more than your threats. See. చూడండి 1 minute. 1 minuteలో చూడండి ఏం చేస్తే నా భయాలు తగ్గుతాయి. Because every problem has a solution. Any problem in life, people, let me tell you, will have a solution. Solution లేకుండా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. రైట్? నా ఏ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకుంటే నా భయం తగ్గుతుంది అని చూస్ట్ యూ యాడ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్, రైట్? యూ నో ఇట్ బెటర్ దెన్ ఎనీబడి ఎల్స్. మనం ఫినాన్స్ చూసాం ఒకటి, పేరెంట్స్ హెల్త్ చూసాం, ఇంకేం థ్రెట్స్ ఉన్నాయి మనకి? మ్యారేజ్ని ఏం చేద్దాం? కూర్చొని మాట్లాడాలి అమ్మతో. సొసైటీ అది మార్చలేం. గైడెన్స్ తీసుకోవాలి. సొసైటీ థింకింగ్ అంటే మీ పేరెంట్స్, యూ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్. సొసైటీ నాకు అనవసరం సొసైటీ గురించి కదా. ఎగ్జామ్ రిజల్టా? చదువుకోవాలి. రైట్? ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ అయితే దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ స్టడీ బెటర్ సో దట్ యూఆర్ ఏబుల్ టు పాస్ ది ఎగ్జామ్స్. ఇంకేం థ్రెట్ ఉంది? ఎనీ అదర్ థ్రెట్ దట్ యూ హ్యావ్? మ్యారేజా? అది అందరికీ థ్రెట్లే కానీ. స్టేజ్ ఫియర్ అమ్మా. బిలీఫ్, నమ్మకం. నమ్మకం థ్రెట్టా? ఓకే, దర్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ దట్ ఈస్ థ్రోన్ అట్ అస్. నమ్మగలగడమా నమ్మలేకపోవడమా థ్రెట్? నమ్మలేవా నువ్వు ఎవరిని? ఈజీగా నమ్మేస్తావా? ఈజీగా నమ్మవు. ఓకే, ఇఫ్ మై థ్రెట్ ఈస్ మై ఇనెబిలిటీ టు ట్రస్ట్ పీపుల్, హౌ డు ఐ డూ దట్? హౌ డు ఐ ఫిక్స్ ఇట్? నేను ఎవరిని నమ్మలేకపోతున్నాను అనేది నా వీక్నెస్ అయితే, నా థ్రెట్ అయితే, నేను ఎట్లా ఫిక్స్ చేస్తా దాన్ని? బేసిక్, ఎవరిని నమ్మక్కర్లేదు. ద ఓన్లీ పర్సన్ దట్ యూ నీడ్ టు ట్రస్ట్ ఇస్ యువర్ సెల్ఫ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరిని నమ్మద్దు, పర్లేదు, నీ పైన నీకు నమ్మకం ఉంటే చాలు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మోటివేషన్ డైలాగులు కాదు, నిజం చెప్తున్నా. ఎవరు నమ్మొద్దు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చి నీకు సడన్గా ఒక మాట చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైర్ వచ్చిందంటే ఫైరింగ్ వాళ్ళు వస్తారు కదా ఎక్స్టింగ్విషర్స్, అప్పటి వరకు కూర్చుంటావు నువ్వు. మరి ఏం చేస్తావు? లేచి వాళ్ళపైన నమ్మకం ఉండిండొచ్చు నీకు, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేస్తారని నమ్మకం ఉండొచ్చు, దాంట్లో మీ నాన్నగారే పనిచేస్తుండొచ్చు, యువర్ ఫాదర్ కుడ్ బి వర్కింగ్ దేర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అండ్ రన్. The only person that you need to have faith in and trust in is yourself. ఓకే, ఎవరి మీద నమ్మకం ఉండాలి? పాప ఎవరి మీద నమ్మకం ఉండాలి? ఎవరి మీద నమ్మకం ఉండాలి? ఫస్ట్. ఆ తర్వాత నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మిగతా పైన నమ్మకం వస్తుందా లేదా అని తర్వాత సంగతి.
Do not lose hope in yourself or faith in yourself. Okay, great. Inka threats, one last threat, quickly. Stage fear. అంటే ఏం చేయాలి స్టేజ్ ఫియర్కి? స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? ప్రాక్టీస్ ఉంది కదా సొల్యూషన్. మళ్ళీ ఎందుకు ఊరికే ఏదో అడగాలి కాబట్టి. రెస్పాన్సిబిలిటీస్. గ్రేట్. రెస్పాన్సిబిలిటీ కుడ్ బి అ థ్రెట్. నేను కూడా మా అమ్మకు ఒకటే కూతురునే, అంటే మా తమ్ముడు ఉన్నాడు అనుకో, కానీ కూతురు నేను ఒకదాన్నే. ఉంటుంది అట్లే. అబ్సల్యూట్లీ. మన ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, ప్రతి స్టేజ్లో ఉంటాయి. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేయాలి? ఓకే ఫైన్, ఐల్ కమ్ టు యూ. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏం చేయాలి? జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, సరిగ్గా తినాలి, టైంకి పడుకోవాలి, రాత్రి రీల్స్ చూడకూడదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ డిలీట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఓన్ స్కిల్స్. ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్. లిసన్, ఒకటి చెప్పిన, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఫోకస్ ఆన్ ద సొల్యూషన్. నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? ఇప్పుడు నా ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం, నా ఫ్యామిలీ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్, రైట్, నా ఫ్యామిలీ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ బాగాలేదు, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయగలిగిన ఒకే మనిషి నువ్వు. అవునా కాదా? నువ్వు గివ్ అప్ కొట్టావు, నాకు అది నా ఫ్యామిలీ పొజిషన్ బాగాలేదు, నా ఫ్యామిలీ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ బాగాలేదు అంటే అట్లే ఉంటుంది. నువ్వు ఏం నీకు ఆపర్చునిటీ ఉంది కదా, చదువుకుంటున్నావు, నువ్వు ఉద్యోగం చేయగలవు. డూ యూ హ్యావ్ ద ఇప్పుడు బేసికలీ మీ పేరెంట్స్ని ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళావు ఎప్పుడన్నా? ఇప్పటివరకు వెళ్ళారా వాళ్ళు? గోల్ పెట్టుకోవాలి, నెక్స్ట్ 5 yearsలో నేను మా అమ్మని నాన్నని ఫ్లైట్ ఎక్కించాలి. అది విజయవాడకైనా సరే ఎక్కించాలి. ఎక్కించగలవు కదా, నీకు నమ్మకం ఉంది కదా, మరి ఇంకెంత? ఏం కాదు, అది మళ్ళీ చెప్తున్నా, నీకు నమ్మకం ఉంటే యూ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. హ్యావ్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ర్యాండమ్ గోల్స్ వద్దు మనకి. ఏమవుతుందంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద పెద్ద గోల్స్ చెప్పేస్తారు. ఇట్లా బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలి, ఇట్లా ఉండాలి, ఇంతమంది పిల్లలు ఉండాలి, ఇంతమంది ఇల్లు ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, అది వద్దు. షార్ట్ టర్మ్లో నేను ఏం చేయగలను? బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ వాట్ కెన్ ఐ డూ? ఒకటి రాసుకోండి. నౌ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. 2025 ఎండ్ లోపల ఏం చేయగలను నేను ఒక 15 కిలోలు తగ్గాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అది అవ్వట్లేదు 4 సంవత్సరాల నుంచి, కానీ ఐ ట్రై. ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఇయర్ నేను బండి నడుపుతాం అనుకున్నా, నేను నడుపుతున్నా ఈ సంవత్సరం థ్యాంక్ఫుల్లీ. అట్లా మీరు ఈ ఇయర్ అయిపోయే లోపల ఒక్క పని ఒకటే, అది మీకే అయి ఉండొచ్చు, మీ పేరెంట్స్కే అయి ఉండొచ్చు, దేనికన్నా అయి ఉండొచ్చు. ఈ ఇయర్ అయిపోయే లోపల చేసే ఒక్క పని రాసుకోండి. షార్ట్ టర్మ్ గోల్, పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఏమి అక్కర్లేదు. ఇయర్ అయిపోయే లోపల నేను ఇలా మస్కుని కలవాలని పెట్టుకోకండి. అయిందా? డన్? ఇట్ కుడ్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ నాకు కెమిస్ట్రీ ఎవరైనా ఉంటే కెమిస్ట్రీలో 60% అన్నా రావాలి నాకు అని పెట్టుకోండి. సరేనా? ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఫైనల్ స్టెప్, వీ హ్యావ్ అబౌట్ 15 minutes. ఈ 15 minutesలో we will identify our super skills. That is the session. That is how we began the session, right? We wanted to identify our super skills. Correct? So for identifying your super skills, I have a series of questions. లైన్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే మీకు మీ సూపర్ స్కిల్స్ ఏంటో అర్థమైపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి 5 సూపర్ స్కిల్స్ ఉంటాయి మనందరికీ. ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి చూసాం? వీ గాట్ అవర్ క్వాలిటీ, స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఆ తర్వాత ఏమొచ్చాయి? Strength, weakness, opportunities and threats. What else we did? We tried to reduce our threats by increasing our strength. Right? So far clear? Yes. Now are you ready for your super skills? Yes. Sounds saripotledu. Yes. Thank you. Okay. All right? So far we documented. మనం అన్ని రాసుకున్నాం కదా. You'll have to go through the same process. అవన్నీ వెళ్ళొచ్చు. Okay? Now what we'll do is we will distill. రెడ్యూస్ చేసి 5 స్కిల్స్కి వస్తాం మనం. దీస్ విల్ బి ఆర్ సూపర్ స్కిల్స్. డిస్టిల్ అంటే ఫిల్టర్ పెట్టి కండెన్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దాంట్లో మీరు ఎన్ని రాస్తున్నారు కదా, యువర్ స్ట్రెంగ్స్ రాస్తున్నారు, వీక్నెస్ ఎది రాస్తారు. చాలా పేజీలు నింపాడు అబ్బాయి, ఏమైనా చెప్పాడు కానీ ఏడా అబ్బాయి రాసుకుంటా అని మీతో రాపించాడు ఇంతకన్నా. ఓకే, సో విల్ డిస్టిల్ నౌ. విల్ డిస్టిల్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు 5 words. దీస్ విల్ బి యువర్ 5 సూపర్ స్కిల్స్.
ఈరోజు ఈ సెషన్ అయిపోయే లోపల యూ విల్ టేక్ హోమ్ విత్ యూ యువర్ 5 సూపర్ స్కిల్స్. రెడీ? ఓకే. అగైన్ రిఫ్లెక్టివ్ యాక్టివిటీ. ప్లీజ్ ఫోకస్. ఓకే, గ్రేట్. దిస్ సైన్స్ అందరు నిల్చోండి. స్టాండ్ ఎవ్రీబడి స్టాండ్. మళ్ళీ యూ విల్ థ్యాంక్ మీ ఫర్ దిస్. మరి కూర్చొని నేను ఒక్కదాన్ని నిల్చుంటే మీ అందరు కూర్చుంటే ఎట్లా? ఎవ్రీబడి స్టాండ్. అయిందా? డన్? ఓకే, నౌ క్లోజ్ యూర్ ఐస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనుకుంటున్నాను, నాకు తెలుసు కానీ పని చెప్తాను నేను. ఓకే, స్టాండ్ అండ్ క్లోజ్ యూర్ ఐస్. ఎవ్రీబడి స్టాండింగ్? ఓకే సార్, క్లోజ్ యూర్ ఐస్. థ్యాంక్ యూ. మేడం వద్దు, అట్లా కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయండి. చూడొద్దు, దొంగ చూపులొద్దు. క్లోజ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. వెన్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ 1 minute, సిట్ డౌన్. వెన్ ఎవర్ యూ థింక్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఎప్పుడు 1 minute అయింది అనుకుంటే గమ్మున చప్పుడు చేయకుండా కూర్చోండి. పీపుల్, థ్యాంక్ యూ. నాకు కొంచెం భయమైంది అబ్బాయి, నువ్వు నిద్ర భయం ఉంది. ఓకే, లిసన్. ఆల్ రైట్, ఓకే పీపుల్ లిసన్. నౌ టెల్ మీ, డిడ్ వి ఆల్ సిట్? ఎవరికైతే కాలు నొప్పులు ఎక్కువ వాళ్ళు ఫస్ట్ కూర్చున్నారు. ఆల్ రైట్, లిసన్. టైమ్ ఈజ్ అ రిలేటివ్ టర్మ్. 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు అనుకో. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు లాస్ట్ వాళ్ళు ఇన్విజిలేషన్ డ్యూటీ చేయడం చాలా ఇష్టం నాకు. టైం లాస్ట్ మినిట్ 10 minutes అని చెప్పి అటు ఇటు తిరుగుతుంది, ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో తెలుసు. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ 10 minutes గడిస్తే ఎగ్జామ్ హాల్లో అది ప్రొద్దున, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంది పొద్దున 6ంటికి లేయాలి అని చెప్పి అలారం పెట్టుకొని ఆఫ్ చేసి 10 నిమిషాల్లో లేస్తా అనుకున్నప్పుడు ఎట్లా కలుస్తాయి అవి? హాఫ్ అ సెకండ్లో అయిపోతాయి 10 నిమిషాలు. రైట్? టైమ్ ఇస్ అ రిలేటివ్ టర్మ్. ఇట్ డిపెండ్స్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ యూర్ ఇన్. అదే 10 నిమిషాలు క్లాస్లో అయితే గంటసేపు అనిపిస్తుంది. మాకు కూడా అట్లే అనిపిస్తుంది అనుకో, టీచర్లకి అయిపోతలేదేంది సెషన్ ఇంకా అని. సారీ, నో కిడ్, ఊరికే అంటున్నాను. రైట్? అదే ఎగ్జామ్ హాల్లో లాస్ట్ 10 నిమిషాలు అయితే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాయి. రైట్? దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాం, గుర్తుందా? పేపర్, తర్వాత డాన్సింగ్ లేడీ, తర్వాత డ్రెస్ కలర్ అండ్ ఇది. It again tells us the same thing. We are not the same. We see things differently. ఒక నిమిషం కూడా మనం డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాం. 60 secondsని కూడా డిఫరెంట్గా చూస్తాం మనము. How can you expect this other person to think exactly the way you are thinking? You can't. తప్ప ఇప్పుడు అబ్బాయి అందరికంటే ఎక్కువసేపు నిల్చున్నాడు, నేను భయపడ్డా, అది వేరే సంగతి. కానీ అబ్బాయి తప్ప, ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ కూర్చుంది, 5 సెకండ్లో కూర్చుంది. అమ్మాయి తప్ప లేదు కదా. ఇప్పుడు తప్పు ఎవరిది? నో, తప్పు మనది ఎక్కడైతుంది తెలుసా? మనలాగే అందరూ ఆలోచించాలనుకుంటాం కాబట్టి తప్పు అవుతుంది. మనలాగా ఆలోచించట్లేదు కాబట్టి అవతల మనిషి తప్పు అనుకుంటాం, అది తప్పు మంది. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ ది అబిలిటీ టు లుక్ ఎట్ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి విషయాన్ని డిఫరెంట్గా చూసుకునే అవకాశము, తెలివి దేవుడిచ్చినప్పుడు నువ్వెవరు మంచిగా చెప్పడానికి కదా. నౌ అగైన్ when we come back to super skills, నీకు అది సిల్లీ స్కిల్ అనిపించవచ్చు. పక్కన అమ్మాయి నేను ముగ్గులు బాగేస్తా అని రాసుకుంటుండొచ్చు, స్కిల్ నీకు అనవసరం అది. పక్కన అబ్బాయి ఆ ఏసీ ఆపరేట్ చేయడం నా స్కిల్ అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు కదా.
అయిండొచ్చు, నీకు అనవసరం అది. యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్కిల్. ఓకే, రెడీ? ఓకే, గ్రేట్. లెట్స్ క్విక్లీ డూ దిస్. ఫోకస్. No, I'm not doing Johari Vinde with you, we don't have. What are the strengths that, now, you wrote your strengths, మీ స్ట్రెంగ్స్ మీరు రాసుకున్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను నేను చాలా రెస్పాన్సిబుల్ అని, మా అమ్మని అడిగితే నో అంటది. సో వాట్ ఆర్ ది స్ట్రెంగ్స్ దట్ అదర్స్ అక్నాలెడ్జ్ ఇన్ యూ? పక్క వాళ్ళు మీ స్ట్రెంగ్త్ని దేన్ని ఒప్పుకుంటారు? ఇప్పుడు నేను బాగా వంట చేస్తాను, మా ఆయన అడిగితే మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్? సో మీ స్ట్రెంగ్త్ అవతల మనిషి అక్నాలెడ్జ్. వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెంగ్స్ దట్ అదర్స్ అక్నాలెడ్జ్ ఇన్ మీ? క్విక్ క్విక్. పక్క వాళ్ళు మీ స్ట్రెంగ్స్ని దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నారా? ఎస్, దిస్ పర్సన్ ఇస్ డిపెండబుల్. అది రాసుకోండి, రైట్ డౌన్, రైట్ డౌన్. అక్నాలెడ్జ్ అంటే వ్యాలిడేట్ చేయడం. ఎట్లా చెప్తా అక్నాలెడ్జ్ అంటే? ఎట్లా చెప్తా ఇప్పుడు? ఇట్లా ఇదే ఎగ్జాక్ట్లీ. అగ్రీనే తెలుగులో ఏంటి? అగ్రీగా ఒప్పుకోవడం తెలుసు. అక్నాలెడ్జ్ అంటే అంగీకరిస్తారు. ఇప్పుడు నేను చాలా మంచి మనిషి అంటే పక్కలు కూడా అవునవును మంచి మనిషి అని చెప్పాలి, అంటే నిజంగా చెప్పాలి, వెటకారంగా కాదు. చెప్తానులేనా, అట్లా కాదు, నిజంగా నిజంగా. కానీ 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 క్విక్ 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 పీపుల్ వీ డోంట్ హ్యావ్. 5:30 వరకు తీసుకున్నా సెషన్. మరి ఫాస్ట్ వద్దు, నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి. గో హెడ్ క్విక్లీ, క్విక్ క్విక్ క్విక్. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు మీ పక్కన మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, మీ స్ట్రెంగ్స్ చూపించండి. వాటిల్లో మీకు ఏ స్ట్రెంగ్త్ ఉందని వాళ్ళు నమ్ముతారో అది రాసేయండి. షో ఇట్ యువర్ నేబర్, షో ఇట్ యువర్ ఫ్రెండ్. మీ స్ట్రెంగ్స్ చూపించండి, చూపించి దీంట్లో నాకు ఏ స్ట్రెంగ్త్ ఉందనుకుంటున్నావు నువ్వు అని వాళ్ళు చెప్తే రాయండి. టైం లేదు, క్విక్లీ. అయినా డన్, గుడ్. గర్ల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బెస్ట్. ఓకే, అయిపోయిందా? ఓకే, రాసుకున్నారా? డన్ డన్ డన్, క్విక్లీ. లేకపోతే 5 వరకు తీసుకుంటా సెషన్, నేను చెప్తున్నా. నాకు మా అమ్మాయి ఆల్రెడీ అడుగుతుంది ఇంకెంతసేపు అని. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎప్పుడైనా టీమ్ వర్క్ చేసిర్రా మీరు? గ్రూప్తో వర్క్ చేస్తారా ఎప్పుడైనా? మీరు గ్రూప్ వర్క్ చేసినప్పుడు వాట్ రోల్స్ డూ యూ ఫుల్ఫిల్? మీరు టీమ్ లీడరా? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటారా? క్యాప్టెనా? ఏ పని చేయకుండా రెస్పాన్సిబిలిటీ పక్కన మీద తోసేస్తారా? వాట్ రోల్ ఆర్ యూ టేకింగ్? ఆర్ యూ అ గుడ్ టీమ్ ప్లేయర్? ఓకే, లెట్స్ సే, ఓకే, 2 ఆప్షన్స్ ఇద్దాం టు మేక్ ఇట్ డిఫికల్ట్. టీమ్ లీడరా, టీమ్ ప్లేయరా? రైట్ డౌన్, డోంట్ టెల్ మీ, రైట్ డౌన్, నాకు చెప్పకండి. టీమ్ లీడర్ అదే 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 వద్దనేది. టీమ్ లీడరా, టీమ్ ప్లేయరా? రైట్, డోంట్ టెల్ మీ, రైట్ ఇట్ డౌన్. డన్, ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చాలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, వెన్ యూ ఫేస్ విత్ ఓవర్వెల్మింగ్ అంటే భరించలేని ఆబ్స్టికల్ వచ్చినప్పుడు, ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు, వన్ స్కిల్ దట్ యూ డిపెండ్ ఆన్. మీ స్కిల్స్లోంచి మీకు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏ స్కిల్ పైన డిపెండ్ అవుతారు మీరు? మోటివేషన్ హార్డ్ వర్కింగ్ కలిపిన హార్టివేషన్ అన్న కాదు. హార్డ్ వర్కింగా, మోటివేషనా, కమ్యూనికేషనా, వాట్ ఎవర్ మీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, రాస్తున్నారు కదా మీరు స్కిల్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్సా? సి యూ గెటింగ్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ స్కిల్ దట్ యూ బ్యాంక్ ఆన్ వెన్ యూ ఆర్ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ ఆబ్స్టికల్స్? గుడికి వెళ్ళిపోతా అన్న, లేకపోతే భక్తి, ప్రే, వెరీ నైస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, నమ్మకం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ that you ever tackled? Project doesn't necessarily have to be at కాలేజ్లో ప్రాజెక్టో స్కూల్లో ప్రాజెక్టో కాదు, మీ లైఫ్లో మీరు హ్యాండిల్ చేసిన సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఏది? ఇట్ కుడ్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మేకింగ్ మ్యాగీ. ELTC ప్రోగ్రామ్ ఏదోటి. వాట్ ఈస్ ఇదా? అది అయిపోలేదు కదా ఇంకా, అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాం. అయిపోక ముందు వరకు ఏంటి? ఇప్పటివరకు మీ లైఫ్లో ఏదో అచీవ్ చేసి ఉంటారు కదా, ఒకటైతే సక్సెస్ఫుల్గా చేసి ఉంటారు కదా, ఆ సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన పని ఏంటి?
ఏదో ఒక పని చేసి ఉంటారు కదా. టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ యువర్ సక్సెస్. అదొక ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా మనకి. ఇప్పుడు యూజువల్గా మీకు కాంప్లిమెంట్ ఎవరైనా ఇచ్చారు, ఇప్పుడు డ్రెస్ బాగుందంటే ఏం చేస్తాం? అమ్మాయిలు అయితే, అబ్బాయిలు అయితే వీడేంటి నా డ్రెస్ అంటున్నాడు, ఎటకారం వస్తుంది. రైట్, లిసన్, దట్స్ అ ప్రాబ్లం. టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ యువర్ సక్సెస్. అట్లని చెప్పి నేను తోపు అనుకోవద్దు, కానీ అగ్రి ఏదో ఒక మంచి పని చేసి ఉంటాం కదా జీవితంలో. ఎవరైనా ఉన్నారా ఎనీబడి హూస్ లైక్ నేను బేవర్స్ అసలు ఏం పని చేయలేదు మంచిదని? మరి రాయండి. గో హెడ్. వన్ గుడ్ థింగ్ దట్ you've done in life, one successful project that you've handled, one thing that you have completed successfully in life. Done? People, we don't have time. Quickly, next question. What was the most important role that you ever fulfilled in your life and why? Your role as a son, write it down. No problem. Your role as a student, your role as a teacher, your role as a mother, your role as a sister, whatever it is. What was the most important role that your role as a representative from your college could be? You probably represented. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాలేజ్లో అంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు పంపించారు? అయిండొచ్చు కదా. యూ వర్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ దేర్. టేక్ ప్రైడ్. డిసిప్లిన్, ఫ్యాంటాస్టిక్, గ్రేట్, రైట్ ఇట్ డౌన్. అదే నేనే చెప్పాలి ఇంకా. ఓకే, ఆల్ రైట్. నౌ సింపుల్. డ్రా 5 boxes. That's my name. ఓకే, మధ్యలో బాక్స్లో మీ పేరు ఉండాలి. 1, 2, 3, 4 and 5. Take a full page. Please, page దగ్గర కక్కుర్తి పడద్దు. ఓకే, take a full page. ఓకే, and make these 6 boxes. మధ్యలో మీ పేరు రాసుకోండి. మీ పేరే రాసుకోవాలి. పక్క వాళ్ళ బుక్లో చూస్తే వాళ్ళ పేరు వస్తుంది. ఓకే, take a full page and make these 6 boxes. In the middle box you will write your name. Okay, in the first box, what strengths and skills came up over and over again? ఒకటే వర్డ్. గో బ్యాక్ టు యువర్ బుక్స్ అండ్ సీ. ఒకటే చాలాసార్లు ఎక్కడ వర్డ్ రిపీట్ అయింది చూడండి. రైట్, ఫస్ట్ బాక్స్లో. ఓకే, ఏదన్నా వర్డ్ రిపీట్ అయితే అది ఫస్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ సూపర్ స్కిల్. హార్డ్ వర్కింగ్, నాలెడ్జబుల్, రిలయబుల్, డిపెండబుల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, అది నీ ఫస్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. దట్స్ యువర్ ఫస్ట్ సూపర్ స్కిల్. డన్? డన్? కెన్ ఐ గివ్ యూ ద క్వశ్చన్ ఫర్ సెకండ్ సూపర్ స్కిల్? Which are my motivating skills that excite me? What are you excited about? ఈ స్కిల్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ స్కిల్ అనేది ఏది? ఇట్ కెనాట్ బి ద స్కిల్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ బాక్స్ నెంబర్ 1. వాట్ స్కిల్ ఎక్సైట్స్ యూ? ఇట్ కుడ్ బి యువర్ సింగింగ్, యువర్ స్పోర్టింగ్ స్కిల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. వాట్ ఆర్ యూ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్? నాకు ఈ స్కిల్ ఉంది అండ్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దిస్ స్కిల్. వాట్ స్కిల్ ఇస్ దాట్? పుట్ దాట్ ఇన్ సెకండ్ బాక్స్. కానీ రిమెంబర్, ఫస్ట్ బాక్స్లో ఉంది రిపీట్ కాకూడదు. Okay? Alright, what skill excites me? Done? Great. Done? Done? Yes, ma'am. Alright, fantastic. Repeat avaguddu. Third, what are my burnout skills? The skills I've mastered but rather not use every day. Naku ee skill undi kani dan roju vaadanu, can I have it? What is that skill? Knowledge is divine. సరే, ట్రై అనుకుందాం. అలాగే నాకు ఈ స్కిల్ ఉంది కానీ నేను రోజు వాడను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చంపగలొట్టే స్కిల్ ఉంది నాకు, కానీ వాడక్కర్లేదు. సారీ. ఓకే, డన్. బాక్స్ నెంబర్ 3 డన్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు బాక్స్ నెంబర్ 4. Which strengths and skills are going to be most helpful or useful in your career? Remember, now we are going to career. నీ కరియర్ కోసం పనికొచ్చే స్కిల్ ఏది? ముగ్గేయడం కరియర్కి పనికొస్తుంది అంటే నేను ఒప్పుకోను. వాట్ ఈస్ ద స్కిల్ దట్ యూ హ్యావ్ విచ్ విల్ బీ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ కరియర్? రైట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్.
పీపుల్ లైక్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ యువర్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ పేజ్ నాకు నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను వచ్చినప్పుడు కావాలి. విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, అలా చిన్న బాక్స్లో వేస్తే సరిపో, అందుకోసం ఫుల్ పేజ్ అని చెప్పాను. డన్ డన్ ఎవ్రీబడి డన్ విత్ సూపర్ స్కిల్ 4? ఓకే. What are the skills missing? Again, what skills would I like to build? నీకు కావాల్సిన స్కిల్ ఏంటి? The skill that you lack, that you want to practice. నాకు ఈ స్కిల్ లేదు కానీ నాకు కావాలి అనే స్కిల్ ఏది? Because we are not focusing on only the ones that we have. We will focus on that one that we do not have and have to inculcate. Right? ఏంటది? పేషెన్స్. ఇంకా మనకు లేదేంటి? నాకు లేదు అది. పంక్చువాలిటీ అస్సలు లేదు నాకు. ఇంకా టైమ్ సెన్స్ అన్న పంక్చువాలిటీ అన్న సేమ్ థింగ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మై ఫ్రెండ్, యూ వాంట్ కమ్ ఆన్ టు ద డెస్క్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ వై యూ టాకింగ్? Done? Fifth skill also done? Okay. Anybody here? So just in case, I'm going to tell you my super skills. My number one super skill is my creativity. Second super skill is the fact that I'm approachable. Anybody can approach me and I'm probably, at least approachable kanipista nenu. I think I'm a good communicator. I think, kada? First మీరు చెప్పినప్పుడు ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు, స్లో అన్నప్పుడు అయినా లేదా? ఇంగ్లీష్ వద్దు కొంచెం తెలుగు అన్నప్పుడు తెలుగు తీసుకొచ్చినా లేదా? నా తెలుగు భరించినప్పుడు నేను కొంచెం సంతోషపడ్డానా లేదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Collaborator. I think I may be able to cooperate and my ability to network is my weakness. Which skill I need to work on? అది మనతో కాదు. I cannot build my network. I have a very small network. ఇట్లా గిరిగీసుకొని వీళ్ళే నా మనుషులు, వీళ్ళతోటే మాట్లాడతా, వీళ్ళతోటే ఉంటానంట. That is one skill that I need to work on. Likewise, my fifth skill is actually a skill that you need to work on. Right? Got it? Can I have all of these ready for you? Yes, Maybe? Everybody has it? Yes, ma'am. Okay, we'll start now. My name is? Hello. Hamma, thank you. Again, my name is? 1, 2, 3. My name is? Okay. My first super skill is? My second super skill is? Singing. Okay. All right. My third I don't want to get there. My third super skill is? My fourth super skill is? My fifth super skill, but something that I need to work on is? Patience. Fantastic. All right. So very quickly. Now, I have a post-class task for you. ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం? అప్ టు నౌ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ క్వాలిటీస్, వాల్యూస్, స్కిల్స్. యూ ఐడెంటిఫైడ్ యువర్ సూపర్ స్కిల్స్ అండ్ యూ డిడ్ యువర్ స్వాట్ అనాలిసిస్. వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ యూ టు వ్యాలిడేట్. మీకు టైం ఉన్నప్పుడు నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు, అమ్మ కావచ్చు, అన్న కావచ్చు, తమ్ముడు కావచ్చు, ఎవరన్నా కావచ్చు, షో ఇట్ టు దెమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్ యువర్ సూపర్ స్కిల్స్. అంతే, ఒక్క మనిషి దగ్గర వ్యాలిడేషన్ తీసుకోండి. ఆల్ రైట్? Because this is what we think. We want to do that. We want to check if other people also think about the same way about us. Okay? All right? Yes, ma'am. So that's it. I'm Spoorthi. Thank you very much for your time. It was really nice. You guys, 4:15 exactly. We are ending the show. All right? It was really nice meeting you all. So I will meet you again next week. I'm not around. So the week after that, I'll come back again. నేను వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ పేపర్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా, అట్లా సూపర్ స్కిల్ యాక్టివిటీని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే? ఎనీబడి వితౌట్ దాట్ సూపర్ స్కిల్ రావద్దు క్లాస్కి. ఆ వారం అంతా అబ్సెంట్ చేసేద్దాం. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద సెషన్. ఎనీథింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ మీ టు ఇంప్రూవ్ ఫర్ నెక్స్ట్ సెషన్? ఏంటది? థ్యాంక్ యూ. ఆల్రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. Enjoy your workshop. Bye-bye.